welcome to Witness. I'm Raghi Omar. In Yemen, it's difficult to know just how many wars are raging across the country at any one time. For centuries, the country has been plagued by revenge killings and tribal conflicts, some of which may only involve one village against another. The result is over 100 dead Yemenis each year, with many more injured. These localized wars can last for decades and have been described by one government minister as the most serious issue facing the country today. In a country with an average 3 guns per person, disagreements can quickly escalate into murder and war. One man, Sheikh Abdulrahman Al-Marwani, has made it his mission to bring peace to his troubled nation. He's uniquely placed to bring hostile factions together because as a young man, he himself was attracted to the path of violence. Mike Healy's film, The Peacemaker, follows the Sheikh as he prepares to put himself in the firing line between warring tribes. It's risky work. 15 negotiators from his organization, Dar AL-Salam, meaning House of Peace, have already been killed at the hands of uncompromising tribesmen. He's had to overcome hostility and distrust, but has managed to persuade the authorities to start enforcing gun-free zones through his work as the peacemaker. A death in Yemen. The leader of one tribe killed in a car crash by a member of another tribe. An accident. But tribal wars in this male-dominated country have started for much less. Hundreds of well-armed tribesmen turn out for the funeral. They're anxious, and they don't want war. So they've called for the help of a man with a reputation as a peacemaker, Sheikh Abdulrahman Al-Marwani. It's one of the traditional roles of sheikhs, but Sheikh Al-Marwani has made it his life's work. Whether there's peace or war after today may depend on what he says to them. Whole communities have been decimated by such conflicts. If a tribe goes to war, every member is obliged to take part. Many pay with their lives. In 1997, Sheikh Al-Marwani was desperate to bring peace to his troubled nation. So he founded his organization, Dar AL-Salam, which means House of Peace, to help deal with situations just like this. It's not a job he takes lightly. So far, 15 of his colleagues have been killed in the crossfire as negotiations turned sour. طبيعي لأنه يعني النزاعات هي نزاعات مسلحة وأقل خلاف يؤدي للموت يعني. Dar al-Salam now has thousands of members, and with Sheikh Al-Marwani at its head, has become well known throughout the country. When the Sheikh talks, people listen. He's well aware that traditionally it's the tribes that have held power in Yemen, and even now the government, not strong enough to control them, has to accommodate them. The capital, صنعاء, isn't far away, but already this is tribal country. Sheikh Al-Marwani's organization has become an informal bridge between the government and the tribes. It receives government money to top up funding from private donors and the international community. The Sheikh's own experience of tribal conflict dates back to his childhood. حينما كان عمري 12 سنة وخلال خلاف حاصل قذفت قنبلة فأصبت. كبرت. وكبر معي الأمل أنني أحقق شيء لأمتي. Ever since, Al-Marwani has studied from a wide source of books and scholars to help him in his mission. But initially, he was drawn to another approach. كان هناك مؤلفات تدعو كنت أقرأ أفكار متعلقة بالتطرف متعلقة بالعنف وكان عندي قناعة بأن الموت موت الآخرين سبيل لإحياء الدين سبيل يعني لوجود نشر لهذا القيم لكن بالنهاية أدركت بأنه السلام هو الرسالة الأقرب لله والأدنى الرحمة والأجدر مغفرته ورضوانه. دائما مؤمل فيهم خير على أساس أنه القضية الحاصلة فيما بينهم وبين أصحاب الحيمة يحصل فيها صلح وإحنا بنحاول نوجد قناعات شعبية لدى المشايخ والأفراد بأهمية اللجوء للحل السلمي وهؤلاء هم أعضاء القبيلة. والأمر إذا القبائل اقتنعوا سهل نقنع المشايخ. هذه بدون شراء الله يرحمه. ارفعوا رأس القبيلة. ابشروا ارفعوا رأس القبيلة وتموا على حكم ويجي القطب هذا هو المقوته ومعه يجي يطرح الأحكام لكم.
ما قلتوه. With the village elder firmly behind Al-Marwani, the threat of war ends, and within minutes, the crowds have dispersed. أهل المجلس حتى قابلوهم بالعفو الشامل عن كل شيء، وحتى رجعوا ما جابوه، يعني رجعوا حتى الثورة الذي أتوا به، واستضافوا الناس واستضافوهم على حسابهم. هذا هو شيخ شباب يا عمي يحيى. اوكي يا عمي شو صورك قبل ثورة؟ شيخ يحيى هذا من الذي عفوا. هذا أبوه ولا أخوه. هذا لا سهلة. احنا نعتبر ان هذه يعني فوق السهل، يعني انها اسهل من السهل. احسن من السهل. Back at the office, Sheikh Al-Marwani updates some of the group's members, including his father. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأقول لكم أنكم لن تجدوا بالفعل موقف هو أقرب لله أو أدنى رحمته أو أقدر بفرط رضوانه مما نقوم به بسد السلام. The Sheikh, a former lawyer, shows the members some of the tribal agreements recently concluded by his organization. Even the most complicated cases are resolved relatively quickly, an advantage over the long, drawn-out alternative of going through the courts. Although he doesn't actively take part in negotiations, the Sheikh's father often drops by to offer his son moral support. ولد عبدالرحمن في طفولته كان رجل يعني عاقل وعاد عمره في 4 سنوات، وبعدين يا سيدي بعد 4 سنوات 5 سنوات كان يخرج مع الأطفال ويتشاقبوا عنك يتضاربوا، وهو الذي كان يسطع لهم يعني يصلح بينهم، وكان يتعرض لجنايات من الجهة الثانية من الأطفال الثاني بالضربة هكذا. ما كان يجي لي لو قدوا دمها من راسه من هنا معه، قال بيتقاتلوا بيت الجهل البني فلان وأنا بيتصلح بينهم، ولما ندي يعني قال الجهة الثانية الذي بيت أقبضوا له والثاني يشوا يكونوا منهم بالضرب، وحصل في راسي وفي كذا. During one negotiation, Al-Marwani's colleague was fatally wounded by a hostile tribesman. The colleague's son has now taken on his role. أطلق عليه النار، وكان والدي الله يرحمه بجواره ابن عمه، كان معه ابن عمه، أخذ آلي يشتي يرمي ذي الجاني، الله يرحمه الوالد منعه، قال له لا احنا جينا نصلح ما جينا نقاتل. طبعا في بعض المواقف طبعا تجي مثل المخاطر، ناس متمشكلين مسلحين يحدث بينهم كلام ذا، فطبعا تتطور المشاكل الى ان يحدث بينهم اطلاق النار، يعني واحنا نحاول تلاشي هذه الاشياء ان شاء الله. احيانا لا استطيع ان انام، واحيانا اشعر بان راسي سينفجر بالفعل يعني، واتمنى لو اني انا وحدي اروح من هذا الكون ويبقى الناس كلهم بسلام. Sheikh Al-Marwani has another mission. A tribal war has been raging for over 25 years between 2 villages a few hours south of صنعاء. A teenager from one of these villages recently approached the Sheikh, begging him to help stop the fighting that has already claimed the lives of his father and other relatives. Al-Marwani has helped the teenager out of his village and into university in the capital. But even here, the new student fears that he'll be killed by his village's enemies. He needs to keep his identity hidden. يقومون الأبناء كامل يقومون بعد الأبناء يقومون بعد الآباء، متحمسون للمشاكل، متحمسون لأنه قتل آبائهم وأخوانهم، يعني يقومون متحمسون، فلذلك يكونون في خطر طبعا. لكن ما في ذنبنا شيء، ما في ذنبنا حاجة نعمله، احنا لا فعلنا مشاكل، الآباء فعلوها واحنا نتحملها بعدهم، هم فعلوها واستمروا فيها واحنا. Fighting this very local war has become such a destructive way of life that the villagers have been forced to agree on temporary respites from the murder.
in order to farm their fields and continue some sort of village life. They now fight in 5-month cycles, 5 of conflict and 5 of peace. The latest war season has now begun, just as Sheikh Al-Marwani prepares to visit the war zone. اولا انا كثير اقرا الكتب النفسيه التي تعرف، فانا اعرف كل استطيع ان انا اعرف عقليه الشخص اللي اتخاطب معه، وبالتالي انطلق من انطلاقه. ثانيا وهو الاهم، حينما اتحدث مع الناس لا اشعرهم بانني اذكى منهم ولا ارحب منهم ولا اعقل منهم، اننا سوا ونحن معا يمكن نصل الى حلها. في حالة واحدة إذا كان القتل متساوي، قلت لك على ما قلت لك، إذا استطاع بثقافته أنه يقنعهم، في حالة واحدة إذا كان القتل متساوي والله ساوي. After the break, the impact of Sheikh Al-Marwani's peacemaking on his family life. Join me in a few moments. Welcome back to Witness. Sheikh Abdulrahman Al-Marwani is a peacemaker. He heads an organization dedicated to solving the tribal conflicts which plague his homeland of Yemen. In a country where these conflicts can affect thousands every year, it's not an easy task, but he's prepared to use every means at his disposal. Before Sheikh Al-Marwani can deal with a 25-year war south of Sana'a, he's in the centre of town to attend to the other side of his job, winning hearts and minds. Regarded as a moderate Muslim, Al-Marwani puts on regular plays to promote peace and tolerance. For the majority of Yemenis, it's the most effective tool. Even his children get in on the act. As well as the plays, Al-Marwani also holds workshops for tribal leaders and clerics. أيها الخطباء، بمنعطف جديد ودور فعال لكم ولصناع السلام، في هذا اليوم نقف نشطاء سلام أمام فرصة تاريخية للتعاون والتآزر وعمل مشترك. أغلبهم كذلك، ولكن يوجد البعض الذي قد أجزم أنني أستطيع أن أغير من هذه الأفكار بعد ما أخذته من هذا البرنامج في المنظمة هذه. But the Sheikh is just one man, and Al-Qaeda appears to be growing in strength in this religiously conservative country, long considered a haven for radicals, from Saudi Arabia to the Horn of Africa. The government has also been cracking down on violent activists, but despite this, attacks are on the increase, and in 2008, the American embassy was attacked by suicide bombers linked to Al-Qaeda. One man who says he was involved with Al-Qaeda was preparing a trip to Iraq for jihad when Sheikh Al-Marwani convinced him otherwise. والله هو لعب دور كبير الصراحة، يعني كان له زرع فيني شجرة يعني أو بذرة كان لها خير كثير. إنه من ما كان عندي أفكار إني أعمل وأقتل وكذا، كانت رجعت أفكار جميلة. إني بدل ما كنت أقتل حبيت السلام. In a country where almost half the population is illiterate and there are an estimated 3 guns per person, Sheikh Al-Marwani has to arm himself with modern technology to get his anti-gun message across. He's putting together his organization's website, useful for potential international donors as well as Yemenis. While out of the office, Sheikh Al-Marwani spots that one of his organization's signs has been damaged. There are thousands of these signs across the country. The message is slowly getting through. Al-Marwani has encouraged the government to enforce gun-free zones in Sana'a and other regions. لأن السلاح في اليمن مرتبط بالرجولة وباعتلاء مكانة هرمية في المجتمع. Outside the city, however, weapons are easily available at gun markets like this. In this country, for a man to give up his weapon goes against his every instinct. Changing this mentality was a major challenge for Sheikh Al-Marwani when he was trying to start up his organization. تعرضنا للاتهام بأننا عملاء
لأكثر من جهة، على أساس أننا نريد أن ننتزع من الشعب السلاح، ثم نسمح للأعداء في رؤوسهم أن يدخلوا البلاد. أحب بلدي كثير، وأحب اليمنيين كثير كثير كثير، ويمكن في أي بلد حينما أخرج من هذا الوطن لا أصل أن أعيش شهر أو أقل من شهر عن اليمن. Meanwhile, back at the office, Sheikh Al-Marwani's latest peace mission is being prepared, ending the 25-year war between the two villages. The student who escaped the fighting is dreaming about being able to return home. But Al-Marwani has news for him. He's discovered that although the conflict period has started, the villagers are too poor to fight, a shameful predicament in Yemen. عرضنا قضيتك مرة ثانية على أعضاء المنظمة. قالوا إذا خرجنا اليوم أو بكرة أو أي يوم خلال الفترة هذا والناس يعني هاجعين ذو المشاكل، ربما راح فيهم يذكرهم بالحرب، فقالوا إحنا نؤجل الخروج إلى وقت آخر. ما رأيك أنت؟ لو أحط الموضوع عليك أنت يعني. والله كنت أتمنى يعني لو تخرجوا، يعني أنا الحين أشعر بخيبة أمل، ما كنت أتمنى لو. إحنا بننظر لمصلحة القبيلتين، لأن خروجنا سيحرك عندهم نوازع على كذا، وكان إحنا بنثير لهم القضية من جديد. Bizarrely, the peacemaker would bring war. With his village neither at war nor peace, the student will have to continue his wait before he can visit his home again in person. At his home, the Sheikh has some rare time off, as his children play with their pet doves. نخاف على والدنا جدا، بعدين ما معانا في الدنيا الله يلاعبنا ويفعل لنا كل حاجة ويخرجنا، وقابل يعرض نفسه للخطر على سب الناس من سب الناس. Today, he's taking them for a picnic in the mountains. أولادي كثير بيعاتبوني، يقولوا لي نحن نشعر يا أبا إن إحنا أيتام، يعني إنه دائما خارج في قضايا الناس، يعني أعطينا مساحة من وقتك لنا يعني. But the day is cut short. The Sheikh has received an urgent phone call and has another conflict to solve. The children have to entertain themselves. أنا شعر بكثير من الحزن الذي يمشي معنا، أنه هو قد يجي معنا وصادفته مشكلة في قضية الثأر، وأنه كل ما يشتي يسوق نادره يوقع مشكلة في قضية. Meanwhile, the Sheikh and his team are preparing for peace talks. Before setting off, Al-Marwani stops for prayers by the local cemetery, where gravediggers have plenty of work to do. It's a somber reminder of what's at stake in the tribal negotiations. في العرافة اليمنية حينما يقتل المقتول في قضايا الثار أو النزاعات ولم ويفر القاتل ولم يقصد بالقاتل، تبدأ فكرة يعني ما يتمش تنصيب القبر لحين يتم إما القبض على الجاني أو إعدامه أو القصاص، سواء ثار ولا عن طريق الحكومة. هذا زي ما أنتم ملاحظين. أسعى إليه، وهذا ما أبذل جهدي لأجله. أنني كل ما أقوم به الآن ليس من وراءه مكسب مادي بقدر ما وراءه مكسب مستقبلي، وهو أن الناس سيذكروني حتى بعد موتي، لأننا في عالم عربي نحيي الأموات ونميت الأحياء.
The cause of the fighting is a dispute over land, the reason for the majority of Yemen's conflicts. Fortunately, the negotiations are in the city, and the fighters are armed with sticks, not guns. خلاص يا اخونا يا ملحق كنا نعطي الصوره الطيبه عن اليمنيين موقف بارد شوي والله يا غرفه تحولنا اخويا يا شيخ علي يا غرفه الله يا غرفه الله يلعقونا مننا يا صالح انا هذا كم في موقف الرجال ما حيتحول ما قلنا نحسن موقفنا من غير مشاكل من غير شيء هلا عليك تجيك البندق من ما صدر من بيت الجايفي وتجيه من الطرف الثاني وضمن في ضمي وضمن في ضمي وصرف يا نبي من ضمن اهلا يا شيخ عبد الله تفضل يا شيخ ايوه تعالوا حلقه يا جماعه هكذا هذا مدوا حلقه شوي مدوها شوي موقفه طيبه اذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربه فسالت دموعها اليمنيين اذا احتربوا يوم رجعوا يبكوا على بعض مال البعض صح لا اي والله بالارض وبالاوادم على اساس ان كل واحد يحترم نفسه احنا في موقف